but we've constantly been told that freedom cannot be given freely to the oppressed, it must be taken. So we are not appealing to the conscience, to the moral conscience of our oppressors, because they have zero. We cannot depend on the morality of our oppressors to stop oppressing us. We have to assert our freedom, because this freedom, even constitutionally, is not given by the state. It's mandatory. It's given by God and confirmed by the Constitution. So we shall keep pushing until they leave us in our freedom, which is enshrined in the Constitution. Yes, His Excellency. Do you still believe these activities that are taking place in Uganda, apparently, individually think they are sponsored? What's your perception? Because they cannot keep torturing people left, right, and center, and no any other outsiders come to take action. So what's your perception? Well, we believe that these actions are inspired by fear, inspired by panic, and these actions are taking place because the people perpetuating them know that they are wrong, know that they are criminals, know that they are in office illegally. So they are only extending their downfall, which is clearly imminent. So yeah, while this continues, we continue to push not only locally but internationally. We know that many international powers that have been enabling General Museveni's government of blood and national shame are slowly but steadily disentangling. We know that very soon General Museveni and this criminal regime are going to be left alone, and that will be our ideal time to crush it once and for all. Programu yaffe ya second phase ebadde ina kutandika ku Lwakusatu Osencha, era tulinze bannaffe bonna bateebwe, then tugenda kuvaayo n'ennambulula entuufu, era yonna gye tulina okubeera batulinde tujja batuukako. Yeah, ideally our second phase of the national tour is meant to start on Wednesday this week. Yeah, but with all this disorganization and our leaders in incarceration, we want to get all of them out, and we shall substantially communicate with the nation. Mr. President, my name is Jimmy from the New Village. Yes, whenever you start your plans of moving across the country on your programs of country-wide tour, always threats of bombs come up. What is your plan this time? Because whenever you take to the street or move around the country, police comes up and alleges there are bombs. There is a bomb scare in the city. Part of our mission, our entire mission, our overall mission is to remove a dictator and have a free Uganda. But part of that mission is to expose the impunity, expose the lies and the inconsistencies that have been in the Museveni regime. For a long time, since the days of their rebellion, they were doing terrible things and naming other forces and elements. But now, we all know that all these have been false flag operations, that Museveni and his regime are the actual criminals. Yes, you mentioned that when we announced our nationwide tour, that's when they announced that there were bombs. Those bombs have not affected the concerts, they have not affected the crusades and churches, they only affect Kyagulanyi. That means these are government operations. These are Museveni operations, these are their criminal elements. So that should show us bigger than what we're talking about. They should show us that most of the terrorist attacks are actually not, very distanced from Museveni and his criminal regime, and we should interrogate that further. Mu Luganda, yes, okyogeddeko nti
buli we tuvaayo ne tugamba tugenda kutambula mu ggwanga olwo bomu bwe zitandika okutegebwa. Bomu zaali tezitegebwa naye bwe twatandika okutambula mu ggwanga ne batandika okulangirira ezibomu bwe bazitega bwe bazitegulula. Ekyo nno tekyatandikira ku mulundi guno neekuviira mu biseera byabwe emyaka gy'ekinaana nga bakyali bayeekera, era mujjukira nti ebintu bingi nnyo byabeerangawo abantu kujja ne kubawo ne bagamba abajaasi boobo tebabase paka Kayindo Tafire bwe yavaayo amazima ne gamuserera n'ayogera nti bwe baatemulanga abantu bakyayisa obudde. Ekyo nno kitulaga nti kisobokera ddala okuba nti bebatega n'ezibbomu zino nga bwe bazitegulula batiisetiisa abantu. Omuntu bw'oba osobola okwambala uniform ya Civil Aviation Authority n'ojja n'owamba omukulembeze ku kisaawe ky'ennyonyi, kyekisobola okugaana okwambala ng'aba ADF n'ogenda n'otemula abantu e Kasese. Ekyo nno njagala bannayuganda batandikirawo okufumiitiriza bamanye terrorist omutuufu yaani era baani abadde batemula abantu. Yes, Mr. President, eri ttiimu y'abannamateeka b'ekibiina ekya National Platform batuuseewa eri abantu abaabuzibwawo, abaafa, abasibe n'abatannaba kulabika kati kumpi emyaka 2-3. Obwebale nnyo ekyo ekibuuzo ndowooza kankiddemu ku lwa famire z'abannaffe abaabuzibwawo n'abo bali mu makomera awatali musango. Yes, kyanaku bannaffe abasinga obungi bali mu makomera awatali musango, era bw'oggyeko amakooti ga wano ge twalina musuubi Museveni twamwalawala ne tumutwala mu kooti y'ensi yonna gye bayita International Criminal Court, era kati waliwo n'emisango emirala egyagala omuggulibwako. Nyina n'emikwano gyange oluvannyuma lw'okumpamba ku kisaawe juzi, waliwo n'emikwano gyange nga n'amateeka okwetoola ensi yonna baagala kutwala Museveni mu UN bamuguleko n'omusango omulala. Twesiga amakooti ga nsi yonna kuba tumanyi nti Museveni katya. Nabagambako bannayuganda nti gye buvuddeko emabega okulaba nti Museveni yatya okutucyankalanya nga tutambula mu okwetoola eggwanga, si kuba nti yali akyusiza empisa ze, ne kubanga akazito k'ekkooti y'ensi yonna akaali kamutuddemu. So njagala okutwala omukisa guno okuzaamu amaanyi famire z'Abaganda baffe abaawambibwa, abasibiddwa makomera awatali musango, n'abo abaatemulwa nti tebinnaba kuggwa. Obwenkanya bujja kubaawo kubanga ekkooti gye tukolagana nayo ate yo y'amaanyi okusinga kano ka gavumenti ka Museveni ne babbi banne. Njagala obazzaamu amaanyi nti temugooka, temutya, temugwamu ssuubi, temwerabira abantu bammwe. Abo bantu bammwe, baana bammwe, babba bammwe, bataata bammwe, ne naffe Baganda baffe. Ekiri mubatuukako kyekisobola okututuukako n'okutuuka ku buli Munnayuganda. Tetugenda kulekeraawo, twagala muddemu essuubi nti ensi yonna eyimiridde nammwe, n'ebitongole eby'amateeka ebyetoolodde ensi yonna nabyo biyimiridde nammwe. Temuggwamu maanyi, temulekerangaawo okubanja abantu bammwe. Naffe tetugenda batiririra, tetugenda kulekeraawo kubanja Baganda baffe abo. Olunaku lujja kukya nga tuli nabo wano. Ekyo nkibasuubiriza, tetugenda kulekeraawo paka nga Baganda baffe abo tubafunye nga tuli nabo. Your Excellency, one last one from me. No, the last one. We plan to come back on the tour. You've been to the east, to the north, to the west. We shall be communicating the detail. Today, it was mainly to talk about njagala olunaku lwaleero tuli dedicating oba tuluweereze Baganda baffe abo abali mu makomera awatali musango. Njagala olunaku lwaleero essira tuliteeke ku Baganda baffe abaabuzibwawo abali mu 10 awatali musango. Olunaku lwaleero erina kubeera independence, galina kubeera meefuga, naye geegana ameefuga meefuga gakuwamba abaana b'abantu, babba b'abantu awatali musango, meefuga ga butemu, meefuga gakuwa. Olunaku lwaleero mwe bannamawulire njagala kino kye bakwateko, sesanga batemu n'amawulire munnammwe bamwambye nga tewali musango. Ennaku 2 eziyise balabe bakuba bannamawulire emigo awatali musango. So njagala nammwe mmanye nti tewali ayina ddembe okutuuka nga ffenna tulina eddembe lyaffe. Oyinza okuba nga oli bulungi ng'oliwo, oyinza okuba oli mu mmotoka yotambula bulungi, oyinza okuba oli ne famire, naye toli bulungi paka nga ffenna tuli bulungi. Banaamala ono bajja kunona oyo, banaamala ono bajja kunona gwe. Tebalina gwe bassaamu kitiibwa, tebalina gwe bataliza. Tebataliza ffe bakulembeze newankubadde twalondebwa abantu. Tebataliza mmwe bannamawulire, tebataliza mulimi, tebataliza musuubuzi, tebataliza wa booda. N'olw'ensonga eyo ffenna kitukakatako okwegatta tulabe nga tutaasa bannaffe n'eggwanga lya kutwalibwamu, twewonye bano abatemu, twewonye bano abatuutu. Mwebale nnyo, mwebale ddala, bassebo ne bannyange.